ó ní nígbà tí Yar'Adua tí ó gbà fún wọn bọ́yẹ̀ kówó jẹ káàkiri tó ń bayé jẹ́ tó ń bọ̀rù ṣe jẹ́ politically tó ń manipulate Nàìjíríà tó ń dojú Nàìjíríà bolẹ̀ ó nígbà tó fẹ́ máa gbógun ti wọn politically ó láwọn ràn lọ sọ́run Àṣàntì tí ó ti gbàgbé pé ẹ̀ẹ̀mejì náà ti gbìyànjú láti fi májèlé sínú oúnjẹ bàbá ní Aso Villa ẹ̀ẹ̀mejì náà ti gbìyànjú láti gbàjọba lọ́wọ́ wọn by planning coup tí ó ti gbàgbé ni. Atiku to Tinubu, if you can order EFCC to free Osun account, order ICPC to free El-Rufai. Presidential candidate of the African Democratic Congress, ADC, Atiku Abubakar, has challenged President Bola Ahmed Tinubu to direct the ICPC to release former Kaduna Governor Nasir El-Rufai if he can order EFCC to vacate freeze on Osun account. Ìwọ náà mú mọ̀ ipò ní ọ̀hún láti bo síbo ibo ló gbàjọra wọn. Okay, kí ni ẹ̀ṣẹ̀ tí ìjọba bàbá Tinubu tí wọ́n fi sun ẹ̀sùn wo ni wọ́n fi kan Governor Adeleke of Osun State? Nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ tán fi tí EFCC fi lọ freeze account wọn, we don't know. You understand? Fine, à ń rí online pé wọ́n ní wọ́n ra ìbò, wọ́n gbé àwọn èèyàn búra tó bá gbowó tó dìbò tó support nǹkan ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, kò tí tó nǹkan tí EFCC máa fi freeze account wọn. Àbí kò yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn. But fún Atiku coming out láti máa order President Bola Ahmed Tinubu pé if he can free Governor Adeleke of Osun State account to direct to give EFCC ní order láti release account yẹn, then he should direct the ICPC also to release El-Rufai like how now. Ibo ló ti jọra wọn. El-Rufai ó ṣe ìbàjẹ́ wípé El-Rufai mọ̀ wípé agbára ti kúrò lọ́wọ́ wọn. The Northern Caliphate agbára yẹn Ọlọ́run ní ọ̀rọ̀ ipò máa padà wá síbẹ̀, the political power ti kúrò lọ́wọ́ wọn ti wà powerless. Ìbàjẹ́ pé ó mọ̀ wípé èèyàn tó ń bá tayò wọn lè jẹ láíláí. Tinubu là sọ pbat ọmọ olódò dẹ. Bàbá sán lórí politically. El-Rufai Nasir El-Rufai ó believe wípé ó tí bí yẹ èèyàn kan politically tó máa dá wọn kúnlẹ̀ àwọn Northern Caliphate. Àwọn Fulani Caliphate, tá bá sọ pé Northern Caliphate àwọn èyí láàrin fásitì. The Fulani Caliphate àwọn ni wọ́n báyé Nàìjíríà jẹ́ economically, insecurity, every kind of problem tó ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà religiously gbogbo ẹ̀ iṣẹ́ ọwọ́ àwọn Caliphate ọmọ àlewèrè yìí ni. Wọ́n ṣàfẹ́ ṣe ayé Nàìjíríà kó dàbí Iran. Ẹ wo bí ayé àwọn ọmọ Iran ṣe bàjẹ́ kó tó di wípé wọ́n ṣe kíni, kó tó di wípé President Trump ó lọ tún wọn lẹ́ńbẹ̀. El-Rufai jẹ́ ó ní láti jìyà ẹ̀ṣẹ̀ yẹn. Tí ó ti gbàgbé nǹkan tó ṣe ni ó grant interview na have you forgotten? Ó grant interview tó ní àwọn náà ti táàpù line Aso Villa pé gbogbo bó ṣe ń ṣe meeting everything tó ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ làwọn Northern Caliphate ní gbogbo wọn náà làwọn náà ń gbọ́. Ìpè kí bàbá Tinubu àti government ẹ̀kọ́ máa lọ máa rò wípé àwọn nìkan náà lè táàpù line telephone line àwọn aráàlú, àwọn náà ti táàpù tiwọn. Ó tún wá fọ́dà ṣé o ti gbàgbé fídíò tó ti sọ ni wípé ọmọ ìran kan náà Yar'Adua ní ìgbà ayé Jonathan àwọn náà yànkẹ́ náà rán sọ́run àrèmábọ̀. The same Fulani gangan ó ní nígbà tí Yar'Adua tí ó gbà fún wọn bọ́yẹ̀ kówó jẹ káàkiri tó ń bayé jẹ́ tó ń bọ̀rù ṣe jẹ́ politically tó ń manipulate Nàìjíríà tó ń dojú Nàìjíríà bolẹ̀. Ó nígbà tó fẹ́ máa gbógun ti wọn politically ó láwọn ràn lọ sọ́run Àṣàntì tí ó ti gbàgbé pé ẹ̀ẹ̀mejì náà ti gbìyànjú láti fi májèlé sínú oúnjẹ bàbá ní Aso Villa ẹ̀ẹ̀mejì náà ti gbìyànjú láti gbàjọba lọ́wọ́ wọn by planning coup tí ó ti gbàgbé ni. Ṣùgbọ́n kí àlàyé mi kó lè yé yín dáadáa ó ní láti tẹ̀lé mi kó wá gbọ́rọ̀ gbọ̀kọ̀. Nigerians need to know that the battle to break President Tinubu is a battle to break Nigeria. Yes, and let's not pretend anymore. Yes, there's a powerful undercurrent in Nigeria's political waters today, and it is flowing fiercely against President Bola Ahmed Tinubu. And what is happening is not just the usual political noise. It is carefully orchestrated campaign by a group of powerful interests who feel threatened not just politically but economically and historically. And the reason they want President Tinubu out of power at all costs go deeper than most people realize. This whole struggle did not start today. And to understand what is happening now, we must go back to a conversation between Professor Omoruyi and General Ibrahim Babangida.
A conversation that shed raw light on how deep the northern establishment fear of southern leadership's run. That conversation, documented in Omoruyi's book, The Tale of June 12, revealed a mindset that is both old and dangerous persistent. Out of that discussion there was a message from the Sultan of Sokoto. He warned General Babangida that allowing the election of MKO Abiola, a Yoruba man and fellow Muslim, will undo the gain the North had made since independence in 1960. Imagine that. Even though MKO was well liked and not seen as a threat in personal terms, his ethnic identity alone made him unacceptable to northern power brokers. The Sultan made it clear that the North could not afford a Yoruba presidency. He believed it would shift the balance of power and allow the Southwest to reverse the decade of northern dominance. And according to the account of Professor Omoruyi, a message was sent to Babangida that the June 12 election must not go forward. And Babangida, in a moment of candor, told Omoruyi that Yoruba people behave as if Nigeria cannot move forward without them, and adding that the Igbo should teach them a lesson. Seriously, it was a disturbing statement, but it revealed the hidden bitterness and competition that have plagued Nigeria's leadership structure for years. It also showed how much fear and hatred of Southern ascendancy still exists behind closed door. And what played out in 1993 is no different from what we are seeing today. The same fear, the same desperation, the same tactics. Now, President Tinubu has become a symbol of what northern elites fear most. A southern leader who is independent, bold, and difficult to control. President Tinubu is not Obasanjo, who was handpicked and trusted by the same establishment to protect their interests. Unlike Obasanjo, who once ruled as a military head of state and was widely seen as someone who would play ball, Tinubu came through the hard way. He built his political machinery from the ground up, led the opposition for years, and earned his victory through great strategy and the power of the people. And now that is in power, and now that is in power, is not dancing to their tune. That is the real problem. What has President Tinubu done that is shaking the foundation of this powerful interest is disrupting their long-standing economic privilege. The removal of the petrol subsidy alone cut off a major pipeline of wealth for many of them who had benefited for years without accountability. Oil bunkering, illegal mining, black market foreign exchange deals, non-payment of taxes, and outright stealing of public funds in public service without questioning were part of the economic lifestyle of northern elites. These acts were not just tolerated, they were part of an entrenched system of plundering Nigeria. Tinubu's reform are exposing that system and trying to shut it down. And the reform, though tough, are not without purpose. They are aimed at building a stronger economy, reducing waste, and making the country work for everyone. Not just a privileged few, but those who have failed fat on the nation commonwealth for decades see it differently. To them, Tinubu's policy are not reform, they are threats. They see every policy as a move to dismantle their empire, and they cannot take it. So what are they doing? They are regrouping coalition. They are calling on their best 11 political heavyweights, media propagandists, religious leaders, and ethnic champions. They are aligning with angry politicians, including those from Southwest who lost out in the last election. They are funding protests, sponsoring misinformation, and showing discontent. And they are trying to present Tinubu's administration, government, as a failure. And not because he has failed, but because they are desperate to make the people turn against him. This playbook is not new. It is the same strategy they used against former President Goodluck Ebele Jonathan. Remember how they resisted every effort to transit power to him after the death of former President Yaradua. How they labeled him incompetent, weak, clueless. They made the country ungovernable for him and pushed him out using every conventional and unconventional method.
at their disposal. Now they want to repeat the same script. Only this time, the target is President Tinubu. But Nigeria must ask themselves, is this really about President Tinubu? Or it is about a group of people trying to protect their unchecked access to power? Èwo ni ó yé nínú àlàyé tí brother wa ṣe sharply. Ó gùn jù báyìí lọ ìwọ̀n báyìí ni mo fẹ́ kó gbọ́ ńbẹ̀. The Northern Caliphate, the Fulani Caliphate, political power tí wọ́n swallow tó fi ṣe bí Ọlọ́run nínú Nàìjíríà. Tinubu kọwọ́ bọ̀ fún wọn. Ó kọwọ́ bọ̀, wọ́n bí wèrè dànù. Wọ́n ti bìbìkúbì, wọ́n ti ṣiṣẹ́, wọ́n ti ṣìrìn. Tinubu lọ́kọ̀ ya wọn. Tinubu ti báyé Northern Caliphate jẹ́. Ó ti gba agbára political power tí Fulani Caliphate ní tí wọ́n believe pé wọ́n fi ń jẹ Ọlọ́run Nàìjíríà. Can't you see how powerless they are? Can't you see how quiet and everything just make like on pause? Kò yé wọn. Kí ni next tó yẹ kán ṣe? Bí mo ṣe ń bá sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ṣe meeting after meeting, plan after plan, strategy after strategy. Kò yé wọn. Tinubu ti finish in Northern Caliphate. Their power has been terminated. You see their political power will never go back to them. By the time tó bá wá di karangida pé ma go back to them. Wallahi, even tini báyìí ló máa dọ́wọ́ wọn. There will be nothing to ṣe garagara mọ́. Tinubu á ti pín ire á ti láre gbogbo nǹkan tó kó tó ń bàjẹ́ tó ń fi ṣe Ọlọ́run lórí ayé wa gbogbo ẹ̀ oníkálùkù á ti mọ alpha. The Northern Caliphate, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ mọ́ tinú yín mo máa ń sọ. Mo mọ̀ wípé ọ̀tẹ̀lẹ̀ èèyàn jù èèyàn láàyò jù àṣẹ géèmù láyé yín, àtọkùnrin àtobìnrin, àtọyún inú ọmọ inú yín, àtẹ̀yí tó ti rìn. Ọ̀tẹ̀lẹ̀ láìkì jù. Ọ̀tẹ̀lẹ̀ máa láìkì. Mo dẹ̀ máa ń pèdè kan fún yín pé ọ̀tẹ̀ ìgbà tó bá ṣá máa dùn mọ́ ẹ. Ṣùgbọ́n kò ń pẹ́. Ọ̀tẹ̀ àtẹ̀ wà tẹ́ láyé wà tẹ́ lọ́run á tó tẹ̀ rí. Àtẹ̀ rí. Gbogbo nǹkan tó kójọ tí ò ń ṣe ọ̀tẹ̀ ló fi kójọ. Ọ̀tẹ̀ àbájẹ́ àtẹ̀ orúkọ ẹ̀rì. Yorùbá bóyá yìí máa jẹ́ Yorùbá, bóyá ìní jẹ́ Yorùbá wa mọ́, tá a máa jẹ́ slave, ẹrú fún àwọn ẹ̀yà tó kù ní Nàìjíríà. Next year presidential election, òun ló máa determine. Yorùbá ẹgbọ́n mọ́ tinú yín. Gbogbo ọ̀nà ní Northern Caliphate, Fulani Caliphate, wọ́n wá láti gbé Tinubu kúrò ńbẹ̀. Kì í ṣe wípé Tinubu ò ṣe nǹkan kan rárá as a president nínú Nàìjíríà. Ìwọ̀nba iṣẹ́ tí bàbá Tinubu tó jẹ́ kó rí ṣe, àwọn náà block ẹ̀. Ìwọ̀nba tí bàbá yẹn fagídí ṣe, wọ́n transfer ilé tó kù sọ́dọ̀ ọmọ Yíbò. Lọ́wọ́lọ́wọ́ tá wà yìí, Yíbò àti àwọn Fulani Caliphate, they join hands together and the forces together to root Tinubu and his administration because they hate us so much. Àwọn méjèèjì, and you know, àfi tó bá fẹ́ parọ́. Ó mọ̀ pé Fulani àti Yíbò like wa rárá. Tó bá gbọ́ fọ́dà lẹ́nu brother yẹn, ó ní especially wọ́n máa ní believe wípé àwa Yorùbá máa ní attitude wípé láìsí àwa Yorùbá kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà. And it is true. Ṣé irọ́ ni? Na true with the yarn, and we know the yarn ló pátá. Ṣé ti rí game bó ṣe ń lọ? Northern Caliphate, Fulani Caliphate, gbogbo wọn látòkè dé sàlẹ̀ títí dé ọ̀dọ̀ Sultan tó jó lórí wọn. The political power tó náà fi ṣe Tinubu ti gbà á. Rufai ó ti fi àyè, ó ti foníkálùkù wọn sí àyè wọn. Wọ́n rí àyè communicate. Everything ti wà shattered. Kò yé wọn mọ́. The only thing tán mọ̀ ń ṣe tán lè ṣe ni wípé kì í ṣe wípé ìbẹ̀rù continuity Tinubu ní next year nìkan ni ó ń pa wọ́n lómi. Bí kò ṣe the third time tí Tinubu bá máa ṣe. Tinubu máa ṣe third time, ikú nìkan ni ò ní jẹ́ kó ṣe. Mi ò dẹ̀ gbàdúrà kí bàbá kú, bàbá ẹ̀mí yín máa gùn. Wàlẹ́ ẹ̀ máa pẹ́ bí Mètúsẹ́là. Wọ́n ti long wọ́n ti renew ẹ̀mí yín, Ọlọ́run ti renew àti fi sọ́wọ́ Ọlọ́run ti ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n rí wípé tí Tinubu bá continue second time, kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ gangan? Kí ni Tinubu dá lára tó fẹ́ dá lára? Kò dẹ̀ sí nǹkan tí Tinubu fẹ́ ṣe náà ju wípé kó reform Nàìjíríà. Economically, everything kálí kó ṣe. Bó ṣe ń gbìyànjú sìn tí wọ́n dẹ̀ block ẹ̀, tó ń gbìyànjú tó ń block ẹ̀, àwọn náà block ẹ̀, àwọn náà tó máa bọ́ síta pé Tinubu government ò ṣe nǹkan kan. Ṣé you dey see the game? We in the conjunction with the àwọn ọmọ Yíbò. Now àwọn ọmọ Yíbò iṣẹ́ tí wọ́n ní láti máa ṣe video propaganda, láti fi overpower gbogbo ìwọ̀nba iṣẹ́ tí bàbá Tinubu ṣe, gbogbo ìwọ̀nba reform tó rí ṣe ní ẹnu 4 years yìí. Buhari wà bẹ̀ for good 8 years. Ẹni kí Northern Abosita kó wá sọ fún wa nǹkan tí Buhari ṣe for good 8 years. Ẹni kó ọmọ Yíbò Abosita kó wá sọ fún wa nǹkan tí Jonathan bàbá ẹ̀ rí ṣe. Kí ló ṣe sí ọ̀dọ̀ wa?
kí ló ṣe fún South tí gbogbo South rí tán gbádùn bẹ́ẹ̀ ní ẹnu ìgbà tí Tinubu débẹ̀ yìí àwọn ọmọ Yíbò gbádùn Tinubu gan ni ṣùgbọ́n hatred tán ní sí Yorùbá kò lè jẹ́ kí wọ́n mọ nǹkan kan nítorí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ wípé gbogbo ìwọ̀nba tí Tinubu tó fi agídí ṣe àwọn ọmọ Yíbò wá ṣe propaganda ó ní wọ́n fi kì mọ́lẹ̀ àwọn ni wọ́n take over orí social media ẹ̀yin boys bàbá Tinubu ẹni burúkú ló pọ̀ jù nínú yín àwọn tó yẹ kẹ́ release owó fún ẹ need àwa media badly àwọn media tó yẹ kẹ́ dìde kẹ́ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ back to back fún bàbá ẹ ń ṣe bí wèrè ẹ ń ṣe bí òsín ẹ release owó kẹ́ jẹ́ ká pariwo iṣẹ́ tí bàbá ìṣe ká máa name one after the other with proof and video ẹ fẹ́ kí kówó mi fáwọn media kan lọ ṣe àbí kí ló ń ṣe yín náà ìwọ̀nba bàbá Tinubu gbìyànjú ọmọ Yorùbá ṣe wá rí ọmọ Yíbò ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ ní Peter Obi tẹ gbé sórí mi ò ní sọ pé kẹ́ fi sílẹ̀ ẹ continue ẹ jẹ́ kí àwọn northern caliphate kí wọ́n gbé Peter Obi síbẹ̀ ẹ tí rí ìyà láyé yín ṣé mọ̀ pé yín lẹ máa ń lament jù ẹ̀yin ni ìyà tètè máa ń ká lára gbogbo nǹkan ló máa ń tètè jó yín lára àwọn yẹn wọ́n ti mọ̀ bọ́ ṣe wọ́n ti mọ̀ wé wọn ẹ̀yin ò dẹ̀ ní wé kankan wọ́n ń wé sójà nìyí ẹ try kẹ́ fọwọ́ ara yín ṣe ra yín 2023 ìwọ náà wẹnu lẹ̀kọ́ wẹnu ọkọ́ ọmọ Yíbò hate you like kí ló dé tó bá gbé Satan sílẹ̀ báyìí àti Yorùbá àti Fúlàní wàlẹ́ ọmọ Yíbò á jẹ́ kí Fúlàní terrorist àti Satan á jẹ́ kó máa lọ Yorùbá lákọ́kọ́ pa tí ìdè ipò kọ́kọ́ Peter Obi ò tí become president wọ́n ti lọ Lagos state governor seat mọ́ yín lọ́wọ́ pé àsìkò ti tó táwọn fẹ́ máa jẹ governor wọ́n ti ń là lẹ́yìn lọ́wọ́ pé ẹni láti ṣe báyìí fún wọn ẹni láti ṣe báyìí fún wọn lórí ìbò orí burúkú tán náà ń kó kiri ìbò tán ní táwọn lè fi win táwọn lè fi gbé candidate kan sí one tangible post politically nínú Nàìjíríà ṣé àwọn yẹn lẹ́yìn ọmọ Yorùbá fẹ́ máa believe ọ̀rọ̀ wọn bí o ní láti listen sí fídíò yìí dáadáa kí ọ̀rọ̀ yẹn kó lè yé ẹ má ṣe tẹjú bó ṣe yẹ lọ me dey tell you mo ń wọ̀nù yín ibẹ̀ ní kọ́kọ́ là ń lọ mọ̀ tẹ̀lé mi kó wá wọlé náà. inú gbó òun ni o expresso là wá yìí o mọ́tò tiwa ló bàjẹ́ síbẹ̀ àwọn arètí kí báńdíìtì jáde o àtúwẹ̀ pẹ̀lú àwọn ìyàwó wa àtàwọn ẹ̀gbọ́n wa ọ̀gá wa ni o OPC led by Gani Adams Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò express la wà yìí o inú gbó la wà yìí o àwa yàtọ̀ sáwọn ti bí o ṣáà ti rí àti wà ní màá ń sin more than 3 hours ààrẹ ní tí o ààrẹ ní bọ́dì ṣáà ti rí express road òun ni obi tó ti ń dáná tó tún jìnnà sí gúrú márajì ibẹ̀ la wà yìí o ẹ máa jẹ ẹ lọ o. ẹ má bínú ó fọ́nì sí mi ni torí kò yé mi kí ló fa gbogbo yánmayànmá ẹ̀yin OPC ààrẹ Gani Adams kí ló ń ṣe yín what is this kí lélẹ̀ ẹjọ́ kí lẹ̀ ń ṣe ìranù rádaràda ẹ̀yin èèyàn mi àbí kí ni nǹkan tá lè pé nǹkan táwọn ọmọ OPC Gani torí ẹnu ara wọn náà fi sọ pé OPC Gani kí ni nǹkan tí ìtumọ̀ nǹkan tó ń ṣe pé bandits pé ti páàkì síbi tó ti máa àtáàkì ní Ìbàdàn expressway àbíbo náà wà kọ́ wá bá yín bẹ́ẹ̀ kọ́ wá jí yín gbé ẹ mọ̀ọ́mọ̀ kó ìyàwó àtàwọn ọmọ yín sínú bọ́ọ̀sì kí bandits wá kidnap yín ẹ̀yọ̀ tó bá ti wá kidnap yín yẹn kí ló máa wá ṣẹlẹ̀ torí kò yé mi gbogbo àlàyé tẹ́ ṣe síbi tó bá ti wá kidnap ìyàwó àtọmọ àtẹ̀yìn fún gangan kí ló máa wá tún ṣẹlẹ̀ ẹ ń ṣe láti jẹ́ kó yé wa wípé tí bandit bá tó kó wá bá yín bẹ̀ are you now trying to tell me pé tí bandit bá débẹ̀ yẹn gbogbo yín ò ní fọ́dàgbé Ọlọ́run ní rántí ìyàwó débi tẹ́ máa rántí ọmọ ọlọ́mọ adọ́mú yẹ lálálá bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa sá lọ wọ́n ò ní rántí mú fóònù ẹ̀ gan débi tó lo fẹ́ rìkọ́dù abẹ́yìn ò máa rí rádaràda kí ló dé tó jẹ́ wípé yàmàyàmá kún ọwọ́ yín gan-an ẹ̀yin gan lẹ́ ń tàbùkù bá ààrẹ Gani Adams lídà yín ẹjọ́ ààrẹ Gani Adams ṣé ẹ ti rí fídíò yìí kí lẹ́yìn náà lè rí sọ sí kí ni gbogbo rán rùn what is this ṣé irú ẹkùn Ìgbòho náà ló tì yín sọ dì báyìí ẹ̀yin lẹ́ ń pe bandit kó máa bọ̀ nídìí ẹ̀wà ìjẹ́nbi yín question kan péré àwọn ọmọ OPC ní Kwara ní ti Gani tí àwọn bandit kó lọ ṣé ti lọ gbà wọ́n ni wọ́n yìí wà ń bẹ̀ dì sí ó dè níye àwọn tó ti fẹ́ lọ ṣagídí lọ gbà wọ́n tán ti kú tán jọmọ OPC dì sí wọ́n sì wà ń bẹ̀ o
ṣé ti rí wọn gbà ni ẹ tún wá ṣe fídíò mi ṣe bí ààrẹ sọ fún wa wípé ọmọ ogun 5 million wà ńlẹ̀ nínú ọmọ ogun 5 million ẹ wá rọ ọmọ ogun kankan kó kan lọ free àwọn ọmọ OPC ẹ̀yin kan tún ṣẹ̀ṣẹ̀ wá kọ lẹ́tà ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá invite ẹ tún kọ lẹ́tà ọ̀gá yín ló kọ lẹ́tà ọ̀dá ẹ̀yin wá ṣe fídíò kí terrorist máa bọ̀ kó wá jí yín gbé o or as in ẹ fẹ́ display pẹ̀lú terrorist kẹ́ ṣe tàtàtà kan wá fídíò kan kámẹ́rà yín kan lè mọ how strong and how powerful you are than irú ẹkùn àti Ìgbòho Ìgbòho ti sọ ọmọ yìí dọdọ olú ọmọ Ìgbòho ṣe rí ìkọtẹsà àwọn pípù ìdí ṣe rí ìkọtẹsà wọn di ẹ̀yin ọmọ ìran mi kí lè lé bẹ́ẹ̀ kí ni gbogbo pálapàla ìlú àpàlẹ ẹ ti wà frustrated kò yé yín mú nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe mo dẹ̀ tètè sọ fún yín ẹ bá má débi mo ní ẹ lọ bá ààrẹ Gani Adams ẹni kó sóòótọ́ fún yín nǹkan tó yẹ kẹ́ ṣe ààrẹ Gani Adams tó ní kẹ́ bọ́sàn láì kẹ́ máa gbé gbogbo ọmọ Yorùbá ṣépè ṣé ààrẹ àtẹ̀yìn nìkan ẹ rò wípé ẹ lè dá gbogbo ilẹ̀ Yorùbá mú ni àwọn àgbààgbà ẹ̀rí bọ́yẹ dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yín àwa ọmọláyé ń sọ̀rọ̀ nǹkan ti ṣe yín gan